গেলে আমার যাওয়ার বেলা বলো না রে মা আমার সঙ্গে আমার মনের কথা বলা বাবা The Sunderbans, the largest mangrove system in the world and home to the Royal Bengal tiger. This group of islands is a jungle paradise that covers 10,000 square kilometers across Bangladesh and West Bengal. But it's a paradise that's fighting for survival on different fronts. The Sunderbans is a system of islands formed in the Gangetic Delta. This is where the Ganga and her tributaries deposit their burden of silt and sand before flowing into the Bay of Bengal. While the majority of the Sunderbans lies in Bangladesh, it covers an area of over 1,300 square kilometers in the South 24 Parganas district of West Bengal. It is a national park and a UNESCO World Heritage Site. This complex ecosystem is a region of transition between the freshwater rivers and the saline Bay of Bengal. Sunderbans forest areas or Sundarban ecosystem, which spreads over two countries, India and Bangladesh, is the largest mangrove delta in the world. The total area of Sundarban forest at present is around 10,000 square kilometers. Out of that, 4,000 square kilometers of Sundarban forest is situated on 48 islands on the Indian side. Another 6,000 square kilometers of Sundarban forest is in the Bangladesh side. But the two ecosystems separated by no physical boundaries. It is rather the one ecosystem spread over two countries. Because of these unique conditions, the ecology here is different from any other part of India. Here you will find only mangrove forests, and the Sundari tree is the most common variety. In fact, the Sunderbans gets its name from the Sundari tree itself. Literally, the name means beautiful forest. Sundarban is the largest habitat of this tiger, mangrove habitat of tiger. Nowhere else in the world you find the tigers in a mangrove forest. Only in Sundarban you find tigers in the mangrove forest. Why don't you find anywhere else? Because the water here in Sundarban is saline, and only in Sundarban you find the tigers also drinking saline water. These mangroves are the interface between the sea and the land, and they act like shock absorbers in case of severe tides, cyclones, or even tsunamis. They are also home to a variety of plants and wildlife that have learned to adapt and even thrive in these conditions. But life here is not easy for anyone, least of all for the people who call this home. The main sources of livelihood are honey collection and fishing, and there are always fearsome man-eating tigers on the prowl, looking for their next meal. আমরা এখান থেকে 10 বছর আগে থেকে জঙ্গল করছি এবং সুন্দরবনের জঙ্গল করতে গিয়ে অনেক ভাইয়েরা বাবারা অনেকেই জঙ্গলে পড়েছে, বাঘে ধরেছে, মানে সাত জেলে এক জায়গায় বিধবা পল্লীও হয়েছে। আর আমরা যদি অন্য কোথাও এ জঙ্গল ছেড়ে ও জঙ্গলে যেতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে কোথাও ডাকাত হলো, ফরেস্টাররা আমাদের কোনো ইয়ে নেয় না, অজুহাত নেয় না। ওরা দরকার পড়লে আমাদের উপর থেকে দিয়ে আবার মধু নিয়ে তুলে নেয়, বলে এটা করে দিয়ে। মা বন্ধুর নামে আল্লাহ আল্লাহ বলো।
These men are leaving to gather honey. They will be away from home for 10 to 15 days. And they are leaving well prepared, almost as if they were leaving for a war. This might be the last time that some of them ever see their families again. While the men are away collecting honey, their families get ready for any eventuality. The wives behave like widows. They even stop wearing sindoor. Even the children won't fight with each other until their father returns. All household activity happens after sunset because the women believe that the men will return safely in their boats after sunset. সিঁদুর আমরা পরি না সারা দিন, মানে সন্ধ্যা হলে তখন পরি, মাথাটা তখন ছানি। সারা দিন আমাদের স্বামীরা মহালে গেলে এসবগুলো পরে না, আমরা ওই সন্ধ্যাবেলা তখন এসবগুলো পরি, মাথাটা ছানি ছেনে সিঁদুর টিঁদুর পরি তখন। Meanwhile, the men travel deep into the jungle in search of honey. It takes 5 to 6 days to locate the beehives. The beehives are first spotted by Sunanto. Now they have to smoke the bees out of the hive so that they can collect the honey. It's not an easy job. But finally, they manage to extract all the honey without any accidents. মহলে জঙ্গলেতে মধু সঞ্চয় করতে হয়। আমাদের এমনি খুব কষ্ট করেই মধু সঞ্চয় করতে হয়, মানে এরকম জঙ্গল হেঁটে হেঁটে একসঙ্গে দেখা পাঁচ ছজনে জঙ্গল চেপে যাওয়া হয়। গিয়ে এবার চাক পেলাম, চাক কাটলাম, আবার এরকম আবার দেখা যাচ্ছে কোনো সময় চাক পাওয়া গেল না, এই জঙ্গলটা কোনো মানে চাক পাওয়া গেল না, এই দ্বীপটা ছেড়ে আবার ফের আর এক দ্বীপে যাওয়া হয়। এরকমভাবে বহু জঙ্গল খুঁজে আমাদের এই মধু সংগ্রহ করতে হয়। The village rejoices as the men return home. Luckily, this time there have been no tragedies, but not everyone is so lucky. অনেক লোক তো খাইয়েছে এই জায়গায়, আর তো আমার স্বামীকে খাইয়েছে, তা বাদে আমার দুটো ভাসুরকে খাইয়েছে, আর পাশাপাশি অনেক লোক এরকম খাইয়েছে। এখন একটু ওই জঙ্গলটা একটু ভালো মতন আছে। এখানে সব বিধবা পল্লী সব বাঘে খেয়ে নিয়েছে। এখন আমার 3 ভাইকে খাইয়েছে বাঘে। আমার স্বামী সে 2টো ছেলে ছিল, একটা ছেলে 6 বছর আর একটা ছেলে 2 বছর বয়স। তখন আমার স্বামী ওই জঙ্গলে কাটতে গিয়েছিল, হেঁটাল কাটতে গিয়েছিল। হেঁটাল কাটতে যাইয়ে ওখানে অসুখ হয়ে বাড়ি এসে 9 দিন পর মরে গেল। Vidhwapalli is a village of widows. Every single person here has lost a family member to man-eating tigers, a husband, brother, father, or son-in-law, who have become yet another statistic. Everyone has a terrible story to narrate.
Goshaba is an island of widows close to the Sunderban National Park, where tigers routinely drag people into the entangled mangrove swamps. ওখানে তো মাছ ধরতে যেত, গিয়ে এই প্রায় 11-12 বছর হচ্ছে সুন্দরবনে মাছ ধরতে গিয়ে বাঘে নিয়ে গেছে। বেলা 9টার দিকে নিয়ে চলে গেছে, খুঁজে পায়নি, পরে আর কি লাশ পাওয়া যায়নি। Between 150 and 200 people from Goshaba have been killed while fishing or cutting wood on the edge of the park or gathering honey deep into the jungle. The impoverished villagers say that they have little choice but to risk their lives in order to eke out an existence in a hostile environment that is ill-suited to farming. মানুষ যারা জঙ্গল করত তাদের বাঘে খেয়ে 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 এখন জঙ্গলে যাওয়াটা অনেক কমে গেছে। এখানে একদিন আমি নিজেও জঙ্গল করতাম, আমার সেইটাই ছিল জীবিকা। সুন্দরবনে মাছ, কাঁকড়া, কাঠ, মধু সবই সংগ্রহ করে আমার এই সংসারকে নির্বাহ করতে হয়েছিল। একদিন কাঠ কাটতে গেছি, আমরা 2-3টা নৌকো একসঙ্গে কাঠ কাটতে গেছি, যে আমরা রাত্রিতে জঙ্গলে সেখানে থেকে চেষ্টা করেছি। সকালে উঠে আমরা কাঠ কাটা শুরু করলাম। কাঠ কাটতে কাটতে একটা কাঠ আমি এবং আমার মামা দুজন একটা সাইডে, জঙ্গলের একটা সাইডে আমরা দুজন গিয়েছিলাম, দিয়ে সে একটা কাঠ আমরা কাটছিলাম। কাটতে আমার সামনে রেখে আমার মামাকে বাঘে জাম করে নিয়ে চলে গেলাম।